Hello. I will go ahead and get started. So our presentation today is on hereditary fructose intolerance. So hereditary fructose intolerance is an autosomal recessive inborn error of metabolism that affects carbohydrate metabolism and occurs in 1 out of every 20,000 births. It's actually caused by a mutation in the aldop gene, which codes for the enzyme aldolase B. And this enzyme is responsible for converting fructose 1 phosphate into glyceraldehyde and DHAP. And this is a very important step in the metabolism of fructose. A mutation in the aldop gene actually impairs the activity of the enzyme, preventing the proper metabolism of fructose 1 phosphate, leading to its accumulation in the liver. So, this condition basically prevents the body from properly metabolizing fructose, which results in liver toxicity and depletion of ATP due to the phosphate being trapped as fructose 1 phosphate. And you can see in the photo over here, this is the metabolism of fructose with the condition. So fructose 1 phosphate is not properly metabolized into glyceraldehyde and DHAP and instead accumulates, which can cause toxic effects and hypoglycemia. So, in terms of diagnosis, genetic testing more and more is what is used to assess gene variants in the aldop gene. It's highly sensitive and non-invasive and involves using lab techniques like PCR and DNA sequencing machines to detect mutations in this gene. It is typically administered if there's a family history of the condition or once symptoms appear after the introduction of fructose-containing foods. The measurement of aldolase activity from a liver biopsy used to be more commonly done, but it is a very invasive procedure, and so that's seen less and less, as well as fructose tolerance tests, which are no longer recommended as they can cause symptoms and can result in hypoglycemia. Okay, now here we have the case study we are sharing to you today. To introduce our patient, we have a 5 months old male. He weighs 6.6 kilograms and he measures 60.5 centimeters long. Here in the weight for length chart, we can see his C score is 0.53, so he falls solidly in a normal range. However, for the length for age, we have a C score of minus 2.25. That indicates he is short height for age. Then about the laboratory test, we have sodium level normal, also the BOOM, la creatinina, calcium, albúmina, fosfatasa alcalina y bilirrubina total normales. However, we have potassium, chlorus, bicarbonate, AST, and ALT. These are elevated that may indicate metabolic liver disorder. The potassium is slightly low, and the bicarbonate that may indicate a mild metabolic acidosis. El cloro se encuentra un poco elevado y en cuanto a los niveles de hypoglycemia, we have severe and persistent hypoglycemia episodes. In the admission, he has 16 milligrams per deciliter. And here we have that in the fructose challenge, after 1 ounce of ingestion, he presents severe hypoglycemia.
that dropped into 30 milligrams per deciliter. After that, la glucemia se mantuvo en niveles bajos. En el caso del día 1 en 49 miligramos por decilitro y en el caso del día 2 en un nivel de 17 miligramos por decilitro. Now, what signs and symptoms may suggest the hereditary fructose intolerance? First of all, the age of onset that are coinciding with the introduction of juices and fruits. Also, the postprandial symptoms after fructose ingestion, as the vomiting, the lethargy, pallor, the hypoglycemias that we mentioned before, and also the fructose challenge with apple juice that was not successful. Then we have the diet history, that his spontaneous refusal of fruits as banana and mango. He mostly feed by formula and rice cereal, which are fructose free. And her mom has been avoided fructose containing foods. Also, finally, we have the biochemical compatibility we have seen before, that we can highlight the persistent severe hypoglycemia, the elevated liver enzymes, and the mild acidosis, metabolic acidosis. Now, what else will be helpful to know before starting treatment? So some additional relevant information will be a complete physical exam, especially or mainly to see if the patient presents hepatomegaly, that is common in the fructose intolerance. Also signs of bleeding or petechia. And it is important to check the neurological status of the patient, because maybe the hypoglycemia episodes affected the brain's patient. Also, it will be relevant to indicate in the relatives history or the family history, maybe any relatives has hereditary fructose intolerance diagnosis or persistent hypoglycemia or liver disease. Also, it is important to check the tolerance to another carbohydrates as lactose, glucose, galactose, and sucrose, to see if the patient is only presents only intolerance to the fructose, or it is acompañada de otras intolerancias a fuentes de carbohidratos. Finally, will be helpful some additional imaging and lab tests, as the abdominal ultrasound to evaluate the liver and the kidneys function, because in the fructose intolerance, the patients present accumulation of fructose 1 phosphatase. So it is important to check also the kidneys function. And finally, the arterial blood gas to confirm the metabolic acidosis. The most important thing here is to really confirm the diagnostic is the genetic testing to detect the mutations in the ALDO-B gene, that is the gene that codifies the aldolase B enzyme.
intolerancia hereditaria a la fructosa, el tratamiento nutricional se basa en evitar estrictamente la fructosa, la sacarosa y el sorbitol. Esto implica eliminar frutas, jugos, miel y cualquier producto con azúcares añadidos. La alimentación principal debe ser lactancia materna exclusiva, siempre que la madre mantenga una dieta baja en fructosa o en su defecto el uso de fórmulas infantiles que no contengan fructosa ni sacarosa, utilizando maltodextrina o glucosa como fuente de carbohidratos. La introducción de alimentos sólidos debe realizarse bajo una cuidadosa supervisión médica. Después de los 6 meses de edad, cuando sea adecuado, se podrán incorporar alimentos bajos en fructosa como arroz, papa, almidón de maíz, cereales o pues puré sin azúcar. Y algunas verduras bajas en fructosa como lo son los champiñones, las habichuelas, las espinacas, el brócoli y siempre de manera gradual. También es posible introducir fuentes de proteína como pollo, pavo, pescado, huevo, cerdo, res y algunas legumbres. Todo el proceso debe ser acompañado por un nutricionista y un equipo médico especializado revisando continuamente los ingredientes de fórmulas y productos alimenticios para garantizar la seguridad del paciente. So, for the nutrition plan, treatment involves the strict avoidance of foods containing fructose, sucrose, which gets metabolized into fructose, sugar, and sorbitol. So, safe foods include any non-sweetened dairy product, any unprocessed animal protein, such as chicken, beef, pork, turkey, lamb, fish, and eggs. But any processed meats that have added sugar, like bacon or hot dogs, have to be avoided. For cereals, any unsweetened grains are fine, such as rice, oats, pasta, or ready-to-eat cereals like bran cereal, as long as it's unsweetened. Bread and crackers are allowed, but they must be prepared without fructose, sucrose, sugar, or sorbitol. Unfortunately, all fruit have to be avoided, so that includes whole fruit, fruit juice, and fruit extracts. But some vegetables are allowed, including asparagus, cabbage, cauliflower, celery, green beans, green peppers, lettuce, onion, potato, and spinach, but all others should be avoided. Fats are also allowed as long as they do not have any added sugar. And in terms of sweets, obviously a lot have to be avoided because you can't have sugar, sucrose, sorbitol, or fructose. But dietetic jello, puddings, and ice cream work because they are sugar-free alternatives. And yogurt without added sugar, glucose, dextrose, dextrin, maltose, and zero-calorie sweeteners are okay. Some miscellaneous items, vegetable juices and broths and soups from fermented vegetables are fine, as well as coffee, tea, salt, pepper, legumes, nuts, seeds, and peanut butter, as long as there is no added sugar. But soda, chewing gum with sorbitol, and any condiments with added sugar must be avoided. So this shows kind of a breakdown of different products that would be allowed. So for an infant, dairy products can be introduced as long as they are unsweetened. Same with animal protein, meat, eggs, and fish. For cereals, grains can be introduced as long as they are unsweetened, as well as unsweetened cereals. But all fruit, including fruit in the form of baby food, has to be avoided, and certain vegetables are allowed. En la resolución 3803 de 2016, un niño de 5 meses requiere 83 kilocalorías por kilogramo. Esto nos da un total de 548 kilocalorías diarias. El protocolo de alimentación a seguir para nuestro bebé sigue un esquema de tomas cada 3 horas, lo cual nos da en 24 horas 8 tomas al día. 3,5 gramos de polvo de neocate
tiene 70,7 kilocalorías por toma, lo cual al día nos daría 563 kilocalorías diarias, lo cual representa el 103% de la meta. El aporte de proteína al día sería de 3,78 gramos al día, dividido su peso sería 1,75 gramos por kilogramos de peso. La preparación de las somas para este niño sería de 3,5 gramos de polvo en Neocate por 120 mililitros de agua. Acá tenemos una guía visual de los alimentos que puede comer un paciente con intolerancia hereditaria a la fructosa. En el caso del paciente, tiene 5 meses, por lo cual está próximo a iniciar la alimentación complementaria. Tenemos el grupo de lácteos en el cual puede consumirlo, ya que la lactosa es el azúcar de la leche, es glucosa más galactosa. En cuanto a derivados, puede consumir quesos que en su composición de ingredientes no contengan azúcares añadidos, yogures, flanes, helados que no contengan azúcar añadida ni frutas. En su etapa de alimentación con fórmula, puede consumir fórmulas que no contengan sacarosa. En el grupo de proteínas animales puede consumir pollo, pescado, res, cerdo y huevo. No puede consumir carnes procesadas como jamones, salchichas, tocinetas, salchichones, ya que generalmente estos contienen dextrosa. En el grupo de los cereales puede consumir arroz, pasta, papas, avena, maíz, trigo. En los productos de panadería deben asegurarse que no contengan azúcares. Los productos integrales se deben consumir con mucha moderación y siempre teniendo en cuenta la tolerancia, ya que estos contienen fructanos, que son cadenas de moléculas de fructosa unidas entre sí presentes en el trigo. El grupo de frutas está totalmente prohibido. Los vegetales los podemos clasificar en grupos según su contenido de fructosa. Los permitidos con muy bajo contenido de fructosa, con menos de 0,5 gramos de fructosa en 100 gramos de producto. Y tenemos los vegetales de hoja verde como lechuga, espinaca, selga, brócoli, coliflor, pimentón, pepino. Y el grupo de contenido moderado de fructosa con 0,5 a 1,5 gramos de fructosa en 100 gramos de producto. Y tenemos el apio, cebolla, zanahoria, tomate. Y se deben consumir con mayor moderación de 2 a 3 veces por semana y siempre vigilando la tolerancia. En el grupo de grasas y aceites, los aceites vegetales y las mantequillas 100% de vaca son libres de carbohidratos, por lo cual se pueden consumir libremente. Se deben evitar salsas de tomate, salsas de líquido y aderezos que puedan contener algún tipo de azúcar. Y por último, tenemos el grupo de las leguminosas como frijoles, lentejas y garbanzos, que se pueden permitir 2 a 3 veces por semana, siempre observando tolerancia, ya que en exceso pueden generar fructosa por su fibra. Diferencias de recomendaciones entre Estados Unidos y Colombia. La disponibilidad de productos sin fructosa en Estados Unidos es amplia, tienen una amplia oferta de productos etiquetados sin fructosa, sin sorbitol o sin sacarosa. En Colombia es mucho más limitada y generalmente se necesita de preparaciones caseras para poder obtener estos productos. El etiquetado nutricional en Estados Unidos es mucho más estricto. Hay algunas etiquetas en las que detallan si tienen sorbitol, fructosa o jarabe de maíz. En Colombia es menos detallado. Los alimentos de riesgo común entre los dos países. Entonces tenemos los jugos procesados, las barritas, los alimentos light, pero que tienen sorbitol o jarabe de maíz de alta fructosa. Las opciones de endulzantes seguros en Estados Unidos tienen acceso a glucosa pura, dextrosa y productos especializados sin fructosa. En Colombia son de difícil acceso y son muy costosos. Las costumbres alimentarias en Estados Unidos hay un mayor consumo de alimentos industrializados, sin embargo, tienen líneas de productos personalizados para ciertos tipos de patologías como esta. En Colombia la dieta es mucho más natural, con un alto consumo de frutas y de dulces típicos que son ricos en fructosa. Educación al paciente y a la familia. En Estados Unidos se encuentra mucho material educativo disponible en línea, incluso hay aplicaciones o asociaciones de pacientes. En Colombia hay menos educación en este tipo de patologías y se necesita un acompañamiento nutricional constante. En cuanto a las comidas escolares o en los hospitales, en Estados Unidos son menús personalizados y en Colombia los menús escolares no ofrecen opciones sin fructosa.